back to Rajati's Family Kitchen. So what are we going to be making today, Ranjit? அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து இந்த சாம்பார் பவுடர் வீட்லயே எப்படி அரைக்கலாம்ங்கறத பார்க்கலாம். வீட்ல அரைக்கும்போது நமக்கு ஏத்த டேஸ்ட் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்மெல்லும் சூப்பரா இருக்கும். So when we're making sambar, we usually buy the powder from the shops. But when we make it at home, it's full of flavor. We can make it according to how we like it, more spicy or less spicy, and the aroma is beautiful. So let's have a look how to make this at home. இப்போ நம்ம அந்த சாம்பார் பொடிக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்ங்கறத பார்க்கலாம். First கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை. So for the ingredients for making sambar powder, we need a bit of curry leaves, a handful. அப்புறம் அந்த கொத்தமல்லி விதை. We also need coriander leaves. So we've got about quarter cup of coriander seeds here. அப்புறம் அந்த quarter cup chili, red chili. A quarter cup of red dried chili. அப்புறம் 10 கிராம் தோரம் பருப்பு. About 10 grams of tur dal. அப்புறம் கொஞ்சோண்டு அரிசி. A little bit of rice, raw rice. 2 டேபிள்ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு. 2 tablespoons of urd dal. அப்புறம் 2 டேபிள்ஸ்பூன் கடலை பருப்பு. 2 tablespoons of chana dal. 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம். 1 teaspoon of fenugreek seeds. 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கங்க. 1 teaspoon of cumin seeds. அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காய பொடி. A little bit of asafoetida. 1 டேபிள்ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கங்க. And 1 tablespoon of turmeric powder for the color. நான் சொன்ன எல்லா பொருட்களையும் வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணனும். So we're going to add all these ingredients into the saucepan and we're going to dry roast these ingredients. So about how long do you think we should do this, Ranjit? நல்லா அந்த brown color ஆற வரைக்கும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணனும். So until they turn a slight brown color, like a golden brown color. So we've added all the ingredients except for the asafoetida and the turmeric powder, which we're going to add later on. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாங்க வந்து இப்போ ஒரு வாரத்துக்காக மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்க நல்லா நிறைய பண்ணி ஒரு மாசம் இல்ல இன்னும் நிறைய நாள் வச்சுக்கணும். நீங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க அப்புறமா மொத்தமா போட்டு அரைச்சுக்கோங்க. So now we've finished with the dry roasting and we're just waiting until it cools down a little bit before we grind it into a powder. If you do want to have it for a long period of time, if you want to store this for a long period of time, dry roast each ingredient separately, but we're just going to have it for about a week for our family. So because of that, we can dry roast all the ingredients together. And the aroma is beautiful. So just have to wait until we grind it into a powder. இப்போ வாசனை நல்லா வருது. இப்போ நம்ம மிக்ஸில போட்டு நல்லா ஆறுன அப்புறம் மிக்ஸில போட்டு அரைச்சுக்கலாம். Now this aromatic sambar powder is ready. நல்லா அந்த வாசனையான சாம்பார் பொடி ரெடி ஆயிருக்கு. உண்மையிலேயே நல்லா சூப்பரா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. Yeah, it's ground fine into a powder and like different households, different people make this powder differently. So this is our version of the sambar powder. Some people add peppercorns to it, some others add, different ingredients to it. You can increase the spice. You can make it according to your taste, really. So try it in your house, and thank you for watching our show. நல்லா வந்திருக்கு. நீங்களே வீட்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. If you've enjoyed this video, give it a thumbs up, and for more videos like this, subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button below. And also remember to click on the notification bell symbol. This way you'll be informed of any videos we upload. You'll be the first to be informed.